engiyithandayo ile ngiloko lonkuthi ngawo ngabe ngimake apostoli apostoli akathanze labantu ba ngosesi wakhe ngoma kwakhe ngokonke ngosesi wakhe ngoma kwakhe ngbantu bakhe nenkokonke even me as apostle nami njengompostoli ngapostoli ngani ngapostoli ngani njalo ufuna ngiphathe kahle nanifuna ukungiphathe kahle ngani Luyisi ngani hlukumeti nginincede manethi inkinga ngincede mangabe ninethi inkinga nitaki ngikhulume nani kahle mantaki I don't fight with anyone angilwi namuntu but people bazongiguqukela babetitha bona laba ngibaphilisile laba ulanye benta mihlolotola ngalwa ngemcondo wami ungampuru ngihlanye bantu baguquke babe ngoJudas Iscariot khona la ampuru ngihlanye azafune ukuhlanya yena ngisacabangana naye ukuthi ngaze ngimthole njani isito la so la cabanga lo plan B kuthi ngaze ngimncobele njani lo muntu kuthi lesimo sakhe singanqotshwa njani uthathe 3 months ngalabi athathe inyanga lezintathu solakala solo ngilwana lesimo sakhe ukuthi ngize ngisithole ukuthi asitakala ngoba akafuni ukuhluleka ufuna kushala usathana abaleke ngimncobele lo muntu anqotshele lo muntu fanele ngabe wafa fanele ngabe sewashaya ama general curses asemzini yakibo kwashawa cala setemndeni ngilwe nabo labo bantu kuliwe nato ngilwe kuvuke nabo phansi kuliwe kuvuka nani ngibuthe noma sengilele akhulume naSimakadze noma sekalele inkosi mari ngamsita njalo lo muntu kodwa ngiphuma njani inkosi ngishangala kungalungi kodwa kube kufuna kuzophuma ekimi ukuthi azaphile ngizame ngatonke indlela ukuthi azaphile uyaphila umuntu uyaphila gugu umuntu nangoke iyo bakuhleba sebalwa nawo inyoka seyivakushisa ishaya bayabaleka egcine babaleka nacetha lapho ujumpa ama fence akasaphuma ngeligede wangena ngeligede uphuma uyajumpa yabona lapho uwela ngale ngoba la umbona nakaphuma nebezani labantu belanda abantu bafaka moya kumpostoli ukuthi agcina nyanya ngasafuna ukunceda umuntu ukuthi agcine lenhliziyo yakhe ifane natabo ibe inhliziyo yakhe icine ibe litshe aphume kulokho lentsandzana ngicabanga ngithi yes ngawunceda lo muntu angiguqukela ngibulale kusasa lesono sabo sesingena kulaba bangasinjalo ufike umuntu aphatheke kabuhlungu uma lento lengabamba mina sekubuhlungu lento mayingabamba yena ngoba ukuqhamuka umuntu angasinjalo but mina ngimfanise njalo ngithi umsita ngibona igula njani akakhona abanye abakhona kuhamba abanye bayagula abanye banjani ulwe naye lo muntu umsite lo muntu ngenhliziyo yakho yonke udinikele usite lo muntu aphile na umuntu aphile lo muntu shiki lo muntu loyo lo muntu uyaguquka yuthela sebahleba ngale makhoneni nebantu so wakalizungu khona ngale makhoneni ngawe ukhohliwe ukuthi umkhiphe khiphile manje lenhliziyo leyo imuna ngena mina ingangena kumpostoli kufa abantu abaningi stawuphele phakathi endlini yase-RCC stawuphele RCC ngoba uzothi na ucabanga nje ukuqhamuka ungithabile nje ukuthi unenkinga so uyagula ngithi ngiyaqathi ufana nabo ngimnike lo mhlambe na ukanye nabo labo sathana labo ngiyamphilisa ojika bulale mina baba it's many things lezenzekile thiningi tinto kaningi letendekile many things ngisithole lapha e-ofisini lapha thiningi letendekile lapha e-ofisini lapha letholakele tingeniswa ngibo labantwana bela esontweni tifakwa ngibo tinto temthakathi tifakwa ngithi lebala esontweni ngathi beka ngani khomba la letinye wathi ampostoli wasibonisa la tingene ekhaya e-ofisini tingene phakathi noma letinto tisethiba netinyawo mara tinyawo tifakwa ngithi and akekho umuntu ongena ngale ofisini itawuthi uthi wala ebandleni akekho umuntu ongena ofisini lo angasiwala ebandleni kukhombisa ukuthi thatami ngithila kuthi titha takhe ngithi many things ngithola izinto ngale kaningi athola tinto ngale ekugcineni ngoba babaleka abantu nabacetha lapho bahlaba nababaleka bese ngicabangani mina ngoba ngithola izinto lapho very impostoli kona bese ngicabangani ngoba ngicabangeni ngoba naye umuntu phela before abangumpostoli umuntu nami ngayikhipha nakubuza nina nelibandla nje noma kungoyo ngacabangani uthola izinto lapha ulwe nalezi zinto ukuthi zingakubulali
uthola izinto hayi ngakatholi kanye 3 times tingabide abantu babuthi ngibalo ufake le tinto lapha uthi namunye lovela tinto elifuna kubulala yena ene umuntu lo wala bala isondweni bantu bakhona la enkonzweni la ebandleni number 1 oqala bangibulala ngibendeni mina ngathi akachaze munye lonke ngamenda something la mina akete ngaphambili atothisha athi mina ngiyenda so uthi umuntu ongeke ngamenda something la but always kunezinkembo netishuma zakho kunezinkembo so mara nabazali bahlale babembelizembe babambele mina inkembo so that thing la asikateli lo bazalwane youth bazalwane bami labathandzekayo ngiyanithanda kakhulu haleluya but engicela kona kusona namuhla kusukela namhla lesimart le date kusukela namhla umuntu ozala akabe eze kuzokhonza uNkulunkulu lophilako nokutofuna lisito kumpaba umpostoli kuphela thuyetinto uthi kutokhoza uNkulunkulu wakhe uze kuthi atothola lisito kuba umpostoli kuphela stokhonda stofuna lisito kuba bempostoli thuyetinto not letinto nina nitsakurbana nina special nina nsafile ningene timotweni la nikhulume indzaba ikhulume into zokukhohlakala lezi zinto lezo zokufaka wena ungezi kimi akasho usinine nenda njalo uthi ucela ukuthi ningendi njalo sendlele emotweni senWhatsApp niyaWhatsAppana lapha emotweni niyakhuluma indzaba yasi beja senda lo ningendi intolimani kuhleba inhlebo ukukhuluma kabi ngishumela livangeli kushiyana livangeli laniphuma la liguqule livangeli belishumela laphunywa la uyaliguqula livangeli lebe ngilishumayela lebe lishiyana lapha uyalicriticize uyaliceka uma mina ngishumayele nalicriticize laniphuma la ngaphandle senele criticize na uphuma la ngaphandle uyalijika shothi kuya kwami esikoleni was nothing ngofundela kushumayela kusho ukuthi umpostoli mina bengithi lolo licriticize ake tatoshumayela lelakhe stoliva abashukumi babenzile bakulalela ishumayela baceda bale criticize la ngaphandle amen bakukriticize ngatonke indlela abakuthandayo abasafunde livangeli na umuntu asemkhathini washukuma wasukuma khuma ngemkhathi uyathukuthela lenhlitweni so dubile wena ukhuluma kahle phela solo sami kushumayela uma ngishumayela livangeli ukuthi umkhatha ufuneka ebandleni kunala baqhubekayo ekugcineni kwakonke bayabaleka amen kunento bayibhora ukuthi wena ukhuluma ngalento lebo nababuyo nyalo bona babona ngathi lento yaba benefit wena ukhuluma ngayo uyayicenga kusho ukuthi ngamanye amagama ungashumela igospel abo J Stone sekashumela igospel siyathiyo thile livangeli sekashumela lona wakhuluma livangeli sewena ukalungi sebakubala amabala ngokonke lokho ekugcineni konke bayabaleka ene mina ngifuna babaleke bonke kungasani namunye lo devil ushipa la esontweni hayi bafake ilibhutsi impostoli babaleke bonke nje ngiyakela babaleke bonke nothatha ukuthi lo devil ushipa pass uyisihlebi ufonela nebangani bakhe akasuke la esontweni all together hamba uhlala le etsini kungcono bazongiphumelela umsebenzi kungcono kube nequality than quantity yeah kungcono kube nequality amen yeah it's better sihlanga ngathi uthi labantu ngihleli nabo ngiyabathemba uyabona kudala bengazi ukuthi la ngine press team ngathi bazona siphuma la nthandaze la kwende katini unyalo ngeke ngisakhipha umuntu osithanda phuma nje nizulazula ejazi nthandaze because bantu bathandaza into tabo bantu ba destroy abantwana baNkulunkulu bantu bajike bona labantu ba destroy abantwana bakaNkulunkulu bonke labafiki bala abantu baba destroy because into ye destroy yabo bantu bayamukela lula shaya izandla ba destroy abantwana bakaNkulunkulu bishita konke kwaNkulunkulu bafuna bahlale bangathi masonto baba destroy bakhulume noma yini letinto ezingazikahle
Hallelujah. Amen. And now see them because le nkosi sengahlali vele ulalela bona ungaluthola bona ulalela bona labantu bagadale nangena ngale office lo wabhizi la bafaka lapho livangeli ene lokubhlu bacosha wena bona bayasala elushilo lo mfana wamatha kahamba umuntu onjalo uyahlala yena uba letimbanzi amoshe marubetlalela ukubosha yena angabona ukuthi asengihlulekile nayi sengikhona manje ecathulo ngambona umuntu abaleke ebandleni nje mbona ukuthi bekasigebengu lesikhulu abhatela ebandleni mbone nje ukuthi uNkulunkulu uyakukhethela kukhoma ukuthi wena bothi ubathembile ubabeke la kuwe kanti ubekethe igebengu la ingene nawo uNkulunkulu uyagugulisha wena ugugulisha ukuthi abazali bamthalani nabo la abasotseta nasedvude uthi bazalwane bakho bathembile kanti usho ukuthi igebengu bafuna kushaya wena futhi la kuwe njenyalo baphuma bemali lapha ema-agent abo la sila hamba nolale uthi nyalo uthini hamba nomlale uthi uthini nyalo yana nibuya la nto sitshele njengalabanye bebemali lapha ngasemthombo bathumele lo munye la atolalela konke ukuthi atothebula njengoba thebula baba aye wathulela abahleli emthombo esithubeni yini le nonsense konke lo ngiyakwathi ekugcineni kongatosha labantu labo yathula le yathula le wetha munya la mina ngiyanyanya bantu basebajoyina emkhathi bayabhora ngoba ngaza joyina emkhathi livangele ngasalifuni that's a problem umuntu akasajoyinela kwemkhathi yabo livangele abasalifuni bafuna into yokukhohlakala bafuna ukungena ngala umuntu utamthola ugqoke amajini ethi kathi ungena ngala ekhako sandiula amen bakama ukuthi konke lokangikwathi mina ngiyakwathi bazala ningivise kahle I know everything uhleba hallelujah amen bazalwane mbumbulu angathi uthi bangathatha ivangeli man bangathatha ivangeli engizama konke ukuthi bantu bathathe ivangeli man bazalwane bakhona ukuphumelela babe nempilo lephumelelayo bayuthi iphumelele bantu abadala baphumelele emakhaya nibe nempilo ekahle nibe well protected by God ngizama konke indlela but people that don't listen balalela abantu abahlebako labafonelanako thole bomake badzala bafonelana babhizi baqhuma into yokukhohlakala bakhohlisa labodwana iyouth iyahlobela basaphana ba Facebook le Facebook yabo ibafake weni ma WhatsApp bafake weni bomama niyahlebana boba niyahlebana futhi boba bangcono kakhulu kusola kwamba le group le yabo wanda le athi ukuhlebana emadrodzeni kungcono shaya izandla basakwazi izinga lefile siyabona kungcono kakhulu kuba ubhizi kuhletshwa sebasigcoka setiketi labanye bafune bafatini baloyela bafati uyeva ba usonta into ngathi uya uthi joyina wena usonzela la kuwe ugqoke isketi naye emadoda ningayi la bafatini yena uhlala la bafatini ufaka ungene ngenhloko so ubambe lomkhathi wakhe run away ufaka lo mkhathi uqhamuka kubhegiyani uqhamuka eMalawi la umkhathi wakhe ndobamba mina la uhahluke kuphela konke ukuthi wena uliNigeria uliGrigamba angisebenzi ngaloko shaya izandla bazala angisebenzi ngezinto zokuhlala hallelujah amen sambe umhlaba wonke sishumana leli vangeli bazalwane lijikjele yonke indzawo le experience elivangeli igcwele sibashayele tata bazalwane noma ungentanga don't care about you noma uphosa ini uyadlala ngcono kuzibalekela safe ngcono vele ubambe lejubela today ngikhuluma nelibandla angikhuluma ngeligama lemuntu namuhla ngikhuluma nelibandla angikhulumi ngeligama lemuntu
ngiyakhuda ninamadvodza hayi nisinzile nine bobabe hawo uthola sikhoza labantu bahleli lapha esihlahleni lapha ngale kule boat leya ya lapha kule board leya siyakhoza thina la kuyakhonzwa ngala kune meeting kufakwa moya la kulamadodana wonke kulamadodana ukuthi siphupusha njani la ebandleni baze bakhetha ya wena wasibani wena utoba wasibani ebazalwana amen lolu gqobo lala ulithwala lolu gqobo likhona la uthola likhona ugqobo ngeke ulicime wena ulathi liqale njani umlilo lo ungawubasi nje ungawucima amen so please ladies and gentlemen asibambane sikhonzeni sonke asibambane ngedanda sikhonzeni simakathe asikhonzeni sithandzane sonke asikhonzeni sithandzane sonke sisupportane sisekelane like the congregation of Pitori njenga libandla laseGauteng bandla laseGauteng libandla laseGauteng ngilinika 95% ngilinika 95% bayinto yinye laba bantu babambene that's why I'm not there ngiyolenza angikho mina le but those people bakhona ku manager wenda dokwethi into enkonzo baphile kahle bakhona kulenza into enkonzo uNkulunkulu uyababusisa futhi and angikho le akekho umpostoli kuna mfundisi ngobeni le kuna mfundisi ngobeni le but ngendlela kungayo kodwa ngendlela kungayo ngathi umpostoli ule la lesodwa babambene so bayintoyi ba unit abasebenzisa imkhathi lapha awunothola umkhathi le awunova kuyahlubukanya kunetitori kunetinhlebo kuyafonelwana kuyahletshwa kwento ngale ePitori akukho lo awunova sebathi kunemihlangano le ungayivisisi kuthule uthe cwaka libandla liyachubeka noma ngithi ngihleli ngiyakuthandazela ama-RCC wonke noma umpostoli athi uyakhulekela wonke ama-RCC ngabamba inkinga la kithi angathola inkinga la ngobamba inkinga eMahushu athole inkinga eMahushu but not ePitori kodwa ePitori imihlolo la yikho lePitori le yonke lento lembi lesihlangana siyibona la le ayikho le hayi ngisengathi my brother the last born uze watshela lesigcina thumbu sakubo wathi bhuti wami ebhuti yazi ngisacabanga yathi ngisesemcabangeni lothide fisa ngathi inkosi ngakusita sikuthathe la sikususa ucashise la sokubi sokuthenga endlela edrobheni ePitori uhlale khona le usuke la uyikhulume kahle nje mina ngabe umpostoli bekakhona umvili mina ngingavuma umpostoli bantu swanguluka make umpostoli uvile angikhuluma into lingekho ngikhuluma into lephilayo lekhona ngoba abantu umpostoli abayiboni into mayela ebusweni bayo bayibona mayingale kwenzaba ukuthi ibalulekile mayela bayishanga ebucathulo asikahlangani ngokufonelana sihlebane la and especially nebemaphini mina ngigqoke emaphini ngamaphawu please nani ngigcoke emaphini ngakafaki amaphawu please asifonelani Totokizwa ngoba ungena ngalesango leli ngoba ungena ngaleligede awukethi kunomunye lo la awukethi noma kubani la uthekile ude kumpostoli so ngiyangicela ungabe nabanye babo bishop la ngaphandle labo apostoli ngaphandle abanishumela labo livangeli lokukhohlakala la ngala etshwaleni Tingome timnanzi tasetshwaleni khulume lento nje ukukhohlakala ngemadoda tabo yonke lento kuvula iBhayibheli lelingana livesi ngala ngephandle khulunywa lento lento ekhohlakele kuphela lento engayisi umuntu embusweni wasezulwini amen umuntu uma afa kusasa kangena embusweni wasezulwini bekakhona la so ufakele na iphini nyana la lithe reformed ulibona again lokubona again abukho abukho my last words
magama amokugcina ngibheke i-youth ngibeke youth bekuyinkonzo yabo bekuyinkonzo yabo bashumayelile bonke ngibavile bashumayelile bavakele munye umuntu engimuvile enda lento lefunekako munye umuntu lo avakele ende lenda lele efunekayo le mina bengifuna yona le mpostoli afuna yona hayi yonke le nonsense bekhulunywa la etafuleni hayi konke lo bekukhulunywa la etafuleni umuntu oyedwa umuntu munye uMr Mdluli ngimdluli ushale ntaka Mr Mdluli usu-1 umuntu okhulunywa umuntu okhuluma indlori senko lengakhona ukuyiphisha manje lebengayikhuluma lengakhona ukuthi ngishumayele maletlinye tini bekukhulunywa la I don't understand ukuthi kusukela kuphi manje lokho lokukhulunywa la lokunye ngikwathi ukuthi ukuthathwa kuphi ngoba mina ngimele umuntu asukume la athisho yena ukuthi sokumathi kanjani Jesu ngoba mina ngimele ukuthi umuntu atishe ukuthi yena umvisanga kanani lo Jesu so yini yena so ukuphi ngokukholwa kwakhe uliborn again utelwe kabusha yini semntwana waNkulunkulu so umntwana kaNkulunkulu so uhamba njani endlini yasimakazi usebenza njani endlini yasimakazi yini kufuna siphile ngako yini lekufuna siphile ngako angithi yena bekangumfundisi ngoba yena ungumfundisi simnike iposition yokufundisa simnike iposition yokufundisa ngivike kubitwa amagama ebantu ngiveke kubitwa amagama ebantu mina ngimele igama lasimpentshe mina ngimele igama lasimpentshe I don't understand kusukela lapho konke lokho angathi ukuthi kusukela laphi konke uma lo muntu uthweni umelene ngathi usemkhathini umathi njani uma lo muntu uthumelela kufana le nemikhuba yakhe singabothembe ukuthi mina ngithembe likhanyane ngithi ngiphethe igama lelikhanyane mina ngimele Barnabas uNkulunkulu Barnabas uNkulunkulu asimpetshe uNkulunkulu engenazi amene bebayeka la amen ubitha amagama ebantu bafunani amagama ebantu enkolweni I need you to stand to usho ukuthi wena you agree about the salvation kuthi uyavuma wena ngensindiso uyayivuma insindiso wena somntwana waNkulunkulu wena sowutelwe kabusha sohamba kahle sowuhamba endleleni usipakaze uthumisa uNkulunkulu ngisindisiwe wena sowusindisiwe angisendi into naseveni angiphumile emadlantwana ngilivile live laNkulunkulu ngilivile live laNkulunkulu apostle asishumela every day apostoli usijumela wonke manje sesiza la ngoba ngazi ukuthi ngizelani la sengidala ngoba ngiyathi ukuthi yini lele ngiletha la sengumntwana waNkulunkulu ngumntwana kaNkulunkulu ngiphumile ezonweni ngiphumile esonweni angisakwendi konke lokubi angisakwendi lokuphuma endleleni naqeda lokho naqeda lokho mina ngiyovula iscripture mina ngitawuvula scripture incwadi avule ivesi ashumele leli vesi ashumele ngaleli vesi uyamkhona ukuthi uyakhula uyambona ukuthi uyakhula le mavesi la bathi bavule amavesi mara angazi akhuluma ngisho linye igama laleli vesi alivulile akakhuluma kwakhe ukhuluma indoda yakhe endleleni nje so lephuma endleleni ngoba ngaliva ivesi elikhuluma ngamakhehla likhuluma ngani angaliva mina ivesi elikhuluma ngento enjalo ngive kukhulunywa nonsense yodwa vekukhuluma nonsense yodwa bayekele bakhulume ngabafundisi uyabona nje bafundisi baye kubomamfundisi yonke lento ngiyifundi lento leyo yonke lento akhi those things I need the preaching of the word of God funeka ndive la uNkulunkulu ngivile nje ukukhuluma yonke lento le nje kukhulunywa kuhlanganiswa kubalwa lokona lokho kubalwa iSwatini ngekho la faka abafundisi Yes,
yonke kulolu shalom nangu umuntu omzashuma levangeli emele etafuleni nguye uvule umuntu ilizwi wagibela ipulpit directly shaya izandla abazalwane nalo ngekafiki angazi inkolo yini angazi ukuthi inkolo yini lo umtshelile ngalelo la ukwatile kuyidlulisa live lakhe straight to the point amen lento bengifuna yona abagibela ipulpit bakhuluma njengalo ngisakhumbula uvule incwadi kaLeviticus amen bona ngisakhumbula ukuthi uvule inkosi ekuthini nokuthi utheni ngemvili uvakele ukuthi wazothi hey ningakhohliseni eminyangeni into sethola abafaka into engadinyana lebo vane enkukhu lapha wakhuluma ngethi inkukhu letifo umongela lapha songcolile mntakababa amen uyabona umuntu washimala ivangeli bengifuna lona lapha yabona into bengifuna kuyuthi le nto bengifuna yona le nonke le nto sisebashela thola the market the boy in tabo vati tabafundi uma ngakubuza Nkosi utabona amen letinto bebakhuluma dithuka kule verse amen letinto bebakhuluma leta divect bafunze kule verse lo angakhaza ukuthi lento akayikhuluma isuka kule verse amen bona leta abtilo bakhuluma tsuka kule verse where's the scripture lesikhuluma lento bakhuluma bathi ngiyeplay incwadi nje anginibuthendele nabadzala amen lesikhathi sisakhula bekuthi uma intombatane lotshoba amen 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 bathi abayilobola le ntombatane yebo bathi ngiyasiyamekeza kulento bathi kumekeza nakwathi nakwathi kumekeza noma kwathi yokuhlaba sikhala esibayeni uyahamba ohlaba sikhala besibayeni amen ufuna kunikude ukuthi bekahamba ayedwa ohlaba sikhali noma behamba bayi2 amen buka nebuve bena libathi lale buve bena libathi bamba bayi2 amen kuba nentombi lehlandi yakho so kuba naloba makhosetive nama makhosetive sikhuluma ngayo yeah makwakhe wenza kusobhuza ayintombi nto sobhuza bana 8 years ana 8 years makhosetive niyangizwa amen lalelani lento lengizonitshela yona thina sifuna iyouth sifuna lusha lifunze likhule libe nemadoda babe nabo babe labangasuki empilweni yabo milento bafuna abakhulume yona lelo bafuna lelo bekudzingeka yona haleluya amen ikhehla alikarephi umuntu uthi uyathi wekhehla igama shaya izandla bathi ugale ikhehla ufuna imali umuntu izandla abazalwane umuntu ubona isasa khali uyaya don't blame the person when it's you going there umvumile lo muntu amen akazakakhombe nesibhamu haleluya amen noma nje uma mama ke mpoza ke konyaka athathe inkombi nto amen lena 15 esikongene imali umlobana kumoto ngithengele imoto aphile kahle futhi laba namhlanje impostoli ungaveta isasa khali bagijima kahle yeah oh Jesus shaya izandla abazalwane abantu abethu sesihlulekile abantu abesebahlulekile uzigcina ebuntombini babo bahlulekile abasale bathula abakhulume ngelivalo ukuthi sesithe Jesu baphenduka bathathe Jesu bangasakhuluma into lethi badlule kudo already bomake labantu bese siyabaphinda nje kuba bazama ukuthi youth akuna youth amen badlulile amen amen hallelujah from start to start amen must start yeah hallelujah you must start yeah uyangeva bazalwane amen sinakhuluma into sesidlulile kwe asithithine sesisukile kwakudzala amen abasho nje abasesisukile kulokudzala sesingene kulokusha amen sine sesithindala lentisha Jesus ngabakhuluma into levakalako lapha etafuleni
Amen. Ngoba vele badala sitho dintombi bomake. Nesiyabazama nokuyuthi. Amen. Badle basuthi njengalabo make labanye. Amen. Abahambe bolungisa kahle. Hawu noma ungamtshela nyalo lokudala lo uthi umntwana utholakala lemfuleni edamini. Lo umntwana uyaphikisa. Ukubona umhlanzi lomama ungena silima mina. Asimntwana. Mali thina masibeka lo. Ngabantu banthola edamini. Besithemba. Noma kumtshele. Hawu ke. Baba ngakubatshele la bathi konke. Nemakhini sebawathi kohlaba. Ibhideko. Batshela bathi bona hey akuna titori. Amen. Shona livangeli thina singamabhona again silahlile sasidala lentisha. Jesus. Hallelujah. Amen. Uyuthi bengifuna lo basiyalahla. Singena kumtimba lomusha. Amen. Sibe bantwana baKristu. Amen. Hallelujah. Benzinga lo. Basimtimba wethu selithempeli lasimakazi Siphumile njengagogo. Hayi bakhulumile lebayendabo. Short bayisupporta le. Bababosi. Uma umuntu akusukela etakufu athina ukudla kuyadliwa. Asina inkanani. Enulambile wena. Asina inkanani. Shaya izandla bazalwane. Amen. Bazalana baphethuke mfuna impendulo. Amen. Hallelujah. Ngoba lo mfana. Hallelujah. Uyaqonja. Njalo lo mfana uthi ufundise mfana wami ungalazi. Ulalele livangeli. Wendele ukwendile lapha. Amen. Wende kahle. Bonke labafowenu labo sisweni bonke. Kutela myomva khona livangeli. Amen. Ngize nje bakhona into zempetho kuphela. Amen. Sebadle kakhulu bakhabashile kakhulu sebakhona intoni eTafrika. Batotshela thina la ipulpit. Thina lifini. Sifuna livangeli sifuna ibona again. Sifuna ukuphenduka abantu bona usitshela ngezinto letingaphili. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga mfana wami. Ngitshela ukuthi ngimnika 3 weeks. Bakunika amaviki lamathathu. Avula inkonzo yobufakazi. Kuzoda uvula inkonzo yobufakazi. Hayi manje. Uvule inkonzo yobufakazi ushumayele unikeze imali. Ushumayele abalalela ukuthi bashumayela nokwena ukufundile yini. Hallelujah. Amen. Ngika 3 weeks. 3 weeks. Hallelujah. Uvula amavesi wafunze, uwavisise. Ubuye ushaya. Mfana ngiyaphinda ngiyabamba. That is only you. That was listening, you talk in the gospel, in the pulpit. Khuluma livangeli. Khuluma livangeli epulpit. Ipulpit ayikhuluma imidandane, ipulpit ikhuluma ngelivangeli. Abantu bangaphendula kanjani. That is the pulpit njengoba wesizwe. Legama lithi pulpit. Lithi lapha kukhulunywa indaba kaNkulunkulu ukuthi abantu bathathe Jesu njengenkosi nomsindisi wetimpilo tabo. Ipulpit ikhuluma ngalokho. Lonke emdandane yonke ngiyiva. Ashayitanda bazalwane. Ngiyabonga mfana. Uyaqala la leta uyaqala. Hallelujah. And siphinde make mphostoli usibongele. Bonke bazalwane base-Reformed from Gauteng nala eMpumalanga basapotile kulo msebenzi waDzadzewethu. Usidlulisele inkonzo yokubonga livela kaSigudla ngokusekelwa libandla kulo msebenzi uvele kaSigudla. Engibongayo bafowethu lokubongayo kubafowethu bebalanga phandle bebakhona balanga phandle kule last born bekulela last born kanye nalo semkhathini nalo 4 emva kwami nalo number wesine emva kwami ngibo la bebelanga phandle laba bakhona namanje bathi ngaphandle baba sifuna kutomba ukuthi okulandzela isendane bathi bafuna kuTova ukuthi singafaka kuphi isandla funa sisendane emva kwalomsebenzi olekhaya senda njani emva kwalomsebenzi losidlule kuwo ekhaya senda kanjani simisa njani sengebanike kumthetho wafana bami sengiyabatshela njengabhuti omkhulu ukuthi bafana bami into engiyithanda labafana basangihlonipha into engiyithanda konke ngena kuphi evini to preach the scripture. Amen. Angathi ngiyavakala aqala tisho ume kunibhilisayidi. Amen. Kulobu ngcwele ngcwele kulobu holy holies. Amen. Ngilento ngidingako
emva kwaloko sathi shi athi shi uthi yena ungubani lapha kuleli office la Simakathe yena ungubani yena siqu sakho ungubani ufuna lokho emva kwaloko abe songena ku scripture athi Simakathe ufuna lokho nalokho Simakathe ufuna lokho nalokho Jesu Kristu ufuna lokho nalokho njengababa emdlulu njengoba ngashumayela. Thank you. Ufuna lokho angifuna madandana in the name of Jesus. Ashantanda abazalwane angifuna sisi ngicela make ngithathe ngineka baka apostoli. Thank you. Amen. Siyabona bakhona labaqala kufika namuhla siyabamukela siyabathanza kakhulu sisibende kahle kuba khona bangagcini namuhla abachubeke babe nathi kuba khona kwabo uNkulunkulu utabendela lele bakuzingako. Haleluya. Siyathemba ukuthi labanye maybe bete banetinkinga bayagula kumlokwana lokwa kodwa livile inkosi ukuthi uNkulunkulu thine bantwana bakhe uyasikhathalela. That means akufuneki thine bese siyadikhathata as lo uNkulunkulu akhona uNkulunkulu lophilako uNkulunkulu futhi losiphilisako ekuguleni kwethu thine nje funa sithathe konke lokusikhathatako noma konke lokusihluphako emimoyeni nasemphefumuleni bese sesiniketa yena uNkulunkulu nguye la kade wenda umsebenzi etimpilweni tethu. Haleluya. Haleluya. Ngokuqala ngithanza kubonga kubazalwane bonke bema-RCC njengoba benade ukuthi besinenkonzo leyasepinari siletha tibongo kini bazalwane ukuthi uma nathi nje kubaholi benu kukhona lokusivelele emndenini sibonga ukuthi nisisupport kuba khona nje kwenu kube khona nokudududeka kakhulu kithi nisikhombisile ukuthi niyasithanza because umuntu ufuna umthanze nanoma sekuvele something lengasimnanzi kuye ungamthanzi the time kumnanzi. Haleluya. Kukhombisa ukuthi niyasithanza kuba khona kwenu nisisupport ngako konke lenikhona ukusupporta ngako. Kokuqala ngibonga make secretary Rihotho ngibonge nabo babe acting minister Paul bekungibo la beba organize konke. Ngiyathanza kunibonga bazalwane ukuthi ku-organize kwenu kube yimpumelelo. Nginibonge nani lenitinike isikhathi nafika ukuthi sicale inkonzo yange Friday leyemlindelo until kwasa kwaba ngemgcibelo naphinze futhi nachubeka nasi kule nkonzo yemgcwabo until kwase kwaba semaphethelweni. Anginokhohlwa kubonga MC siyabonga kakhulu ukuthi usiphathele kahle lenkonzo. Ngithanza kubonga kakhulu nemndeni kaSikudla bazalwane njengoba sashito babe apostoli ulethe tibongo kakhulu. Ngibonge ne leadership ne church council yonke
sithi bazalwane siyabonga ukuthi lokhu lenikwendile ningagcini kukwenda kithi because ithile sibaholi benu nanoma ngibani phakathi kwethu lo maybe uma sekukhona bese sekuvelile kuhle ukuthi naye bese siyamsupporta njengoba nathi nisisupporta ingakho mina ngihlale ngisho ngithi mina uma kufika inkonzo lefana nale sekuthiwa ukuthi nangu umzalwane wethu uvelo lengiloko kuhle ukuthi wonke umzalwane lokhona ebandleni akasupport because lenkonzo le ayisiyo yabani nabani inkonzo yethu sonke na wena ubona ukuthi namuhla kuvelele mina ubo wathi ukuthi nawe kusasa kungasavela nakuwe manje kuhle ukuthi uma kuthiwa asambeni siyo supporta umzalwane wethu lovelo lengiloku akufuneki kube khona lothi mina angeke ngikhone ngoba kuyabanza kumakhata mina emakhata ayangigulisa haleluya akube ukuthi ngiloyo naloyo athi nami funa ngiye kuyo supporta because nami ngalelinye ilanga ngitobadzinga labazalwane ukuthi betekini aseningishayele intandla lapho ukuthi makungabikho longeke abekhona uma kunenkonzo lezinga isupport yethu sonke haleluya amen ngicela abazalwane nitishayele intandla nonke leveni support akanibusise anizile bathi lo lokuhle lokwendako utendela wena haleluya amen ngidlule lapho futhi ngibongile bazalwane baseGauteng labatihluphile nabo abazange bathi bona hayi musi ikabhokweni ikhona batomsupporta kubabe but nabo because nabo banaloko ukuthi babe ungibabe wethu sonke akusho ukuthi ngoba thine siseGauteng then bakabhokweni bakhona but batihluphile bakhipha imali tabo etikhwameni ba-organizer benda konke beta bato supporta even during the week bebasifonela basipha amavi okusiduduza haleluya baphize futhi bangagcini lapho kwaba ne-contribution lethide lele basinika yona basho ukuthi ngiloku lesinako so siyathanza kubabonga nabo ukuthi kukhombisa ukuthi nabo basithanza haleluya babe njengoba asashido ukuthi make rihotho utawudlulisa letibono haleluya lokunye futhi ngithanda kubonga nelenkonzo ya last week ye-youth lebe ikhona kuhle ukuthi inkonzo ye-youth ebandleni ibe khona njengoba sathi ukuthi kuba khona tikhathi la i-youth itakhona bese sebayahlangana bona bodwane bese bayabafundzisa nangemasonto siba nabo lokhu lesikushumayelako bayakuva bese bakulalela bese nabo sebayakwenda haleluya lengifuna kukusho mina ukuthi kukahle ukuthi lenkonzo ye-youth ibe khona even like nakuma Sunday haleluya lokho kwenda ukuthi nabo i-youth batibone ukuthi ebandleni nathi sibalulekile siyaba-recognize futhi ngokuthi babe khona asigcini lapho ukuthi futhi bafunze bakhule ekwatini uNkulunkulu bakhule futhi nasevini lenkosi haleluya amen nasimela phambili sishumayela sinishumayela ukuthi thathani lele sikushumayelako sinishumayela ukuthi sifuna nikhule ninekukholwa nikhule ninokumati uNkulunkulu haleluya amen lokho kuyangathini lokho kuyakusita ukuthi nanoma sowungekho phambi kwebatali bakho sowungekho phambi kukamake apostoli nababe apostoli noma seule ukhona khona but wena ube wathi ukuthi mina ngikhulele ekhaya
lelikholwako lelimatiko uNkulunkulu lapho utobe ukhona khona lo uNkulunkulu bese uyarepresenta kulendzawo lokuyo noma kulabantu lotobe sekuphila nabo ngaleso sikhathi. Haleluya. Amen. Lengifuna kukusho ukuthi inkonzo yeyouth ayiqhubeke ibe khona ngalawo ma-Sunday lawo lasukena atobeka lo bekiwe ukuthi ngeSunday leso. Mina ngiyaku-understanda lokho angathi or ukuthi ngoba mina ngimake nami nebantwana ekhaya mina lokho ngiku-understanda ukuthi uma unemntwana ekhaya, let's say uyintombazane mina ngingimakwakhe, awuveli uthi Thandazile hamba ukwenza liphalishi, awendi njalo nangumaye. Uyambita Thandazile uthi Thandazile faka amanti lapha egedleleni, awafake lamanti abile, athi uma sabilile uthi thatha libhodo Thandazile ubeke. No, hamba onisa stove uqala, asonise stove Thandazile mandi sekayabila, uthatha amanti ufake lapha ebhodweni, awafake umshele lamandi nyalo sekayabila, athi mama mandi sekayabila. Okay, thatha impuphu ubeke la, thatha lokhu wendela umphunze uthi okay uma mandi sekabila nangabe ujuja njani, nangabe kuthona ekhaya lakho usebenzisa lelo jujo lelo. My God. Uma se ubonza uyamkhomba mfanami impuphu uyikala so, upheka so, wenda so. Haleluya. Wonke umntwana vele akamani nje athi uma enda into nje vele ayende kahle noma ayende perfect. Vele funa kube nemaphutha labakhona emntwaneni. Sometimes nakaqala lokupheka liphalisha utopheka imbhoqo, but wena make awusho ukuthi angisafuni uphindze upheke wena Thandazile ngoba usiphekela imbhoqo. Vele imbhoqo ngoba uyaqala funa vele aqale ngayo, but uma saqhubeka aloku apheka sigcine utawupheka liphalishi leli right. Haleluya. Sengikhulumela ukuthi yuthi maphutha vele kufanele abe khona, but thina njengebatali benu uma kuneliphutha kufanele ngisho ukuthi la nala mfanami leliphalishi lakho leli awukalihlanganisi kahle lempuphu nyalo linetigahla, asikhona lokuligunya thine liyasikhama. Haleluya. Next time na ubonza funa ubonze so leliphalishi lakho lingabi netigahla, funa libe soft kahle, uma silidla livele lehle nje kahle ngalomphimbo lihlale esiswini. Haleluya. Ngishayele intandla ukuthi sengisho ukuthi youth yethu nibokwadi ukuthi iRCC yakusasa ngini. Haleluya. Ngini kusasa lelitawuphatha lelibandla, just kwenu nje ukuthi nilalele ukuthi lokhu lesinifundzisako nikuthathe, lokhu lesikwendako laphambili nikwende njengoba sisho. Haleluya. Mina ngizichube kanjalo. Nanisemakhaya uyayivula iBhayibheli yakho uyifunde uku-understand ukuthi leli verse leli likhuluma ngani before uta kutoma laphambili. Lelo verse lakho ungalivuleli so ulaphambili sengikhona wena ufuna kuqala kusihambelana, ufuna ngiqale ngithi ulifunza ule ekhaya, ulipractice ekhaya. Haleluya. Futhi bese suyathandaza ukuthi Inkosi mina ngicela ungiside ngelisondo ufuna ngende lokhu nalokhu, uNkulunkulu utokusida futhi utokhona like nalokwenda because ucele uNkulunkulu usasekhaya. Wathi Inkosi esontweni mina basifuna ngiyoshumayela, mina Nkosi angikwadi mina kushumayela mara ngicela wena ungiside. Haleluya. Uthembekile uNkulunkulu because uNkulunkulu ubuka lelinye ekhathi lethu, ubuka lengekhathi ukuthi wena lento loloyicela kuye udimisele vele ngayo kuyenda na. Haleluya. Ngithanze futhi nokubonga bhuti Wandile
Siyabonga babe, mina kuyangijabulisa ukuthi uma sime la phambili sinishumayela noma sinifundisa noma sinikhuda kuba khona something lo nikuvako nani nikhone ukuthi nikwende lengifuna kukusho Wandile ukuthi qhubeka kanjalo wende kahle njengoba babe apostoli asho qhubeka kanjalo uNkulunkulu ungasuki kuye lo kwendako lokuhle ungabi futhi nemahloni nako bakhona maybe laba ngakudiscourage abathi Wandile wena ubhedzile but wena njengoba wena uyati ukuthi ifocus yakho yini kuNkulunkulu qhubeka ufunze iBhayibheli wende lokhu kose ukwende haleluya kuhle lokumu encourage Wandile ukuthi ngemasondo kufuneka enda into leso kona lokho kuyamkhulisa even like nabontanga yakhe labanye nabo batofunza kuye haleluya amen ngingakhohlwa futhi nokubonga Butbonga na Butbeki senathando laba sisitile epinari ngithanza kubabonga basishayeli organ kwaze kwasa haleluya asizange sibe nayo inkinga ukuthi sebalele bona sebathiniwe abasakhoni sekunjani njani siyabonga bonga Thando Butbeki siyanibonga ukuthi nende kahle asibashayele intandla abadalana Oh Jesus. Mina unje mavile enginawo ngingakahlali phansi ngijabulele ukubona nagogo Dlamini waseSwatini gogo ngifuna kusho ukuthi siyajabula ukubona ube khona phakathi kwethu futhi siyakuthanda thina silibandla lase-RCC lengikuthanza ngawe gogo na usungumile umile la phambili mina kuningi lesengikufunzile lo sifundzisa kona njengabo makoti haleluya amen uyasakha make siyabadzinga vele bomake labakhabo labafundzisako labaqinisako labas-encourageako even asemshadweni lesihleti kuwo ngoba eyibona vele akuhambi kulula sonke isikhathi but uma kuba khona bomake labakholwako bese njalo basiqinisa haleluya haleluya siyakwamukela gogo sithi wende kahle kuba khona siyajabula ukuthi nawe uyasithanda uyasikhumbula futhi ngokubona kuba khona kwakho la kusho kona ukuthi uyasithanda kakhulu haleluya ngiyacabanga ukuthi lo bengikusungele lana sekuphelile siyabonga bazalwane sibonge kakhulu nawe kubonga ebandleni lonke haleluya telling you now we can start the church. The name of the church is 1, 2, 3. Smagaze aze etekuwe athi yalo songhamba uvule libandla ligama laleli bandla ngizibheja Like me, I come from Geforomie de Kerk. Njengami ngibuya eGeforomie de Kerk. After I finished at school, nangiqeda esikolweni eGekerk. I'm finished at school. Uma ngiqeda esikolweni I'm going to Geforomie de Kerk. ngaya eGeforomie de Kerk. I was in Zion Church. Bengise Zion. Then I'm going to Bible College. Ngaya eBible esikolweni sokukolisa sokufundzela abafundisi. After that, I go to Geforomie de Kerk. Nangisuka lapho ngaya eGeforomie de Kerk. Was a dominion of Geforomie de Kerk. Bengimfundisi lapha eGeforomie de Kerk. They calling me a predicant. Bebangibita predicant pastor. A reverend. Mfundisi. As a dominion in Geforomie de Kerk. Dominion mfundisi. Abasho phela mnyango nibhayize usidominion basho mnyango. Phela ngemnyango.
Hallelujah. Amen. Hallelujah, bazalwane. Amen. But I wait. Kodwa ngalinza. I wait. I wait until Jesus Christ and God come to me. Ngaze kwafika ligama lelibuya kuSimakade naJesu They came this bed. kwavela lelibhalo. Then show me the name of the church. Bangibonisa igama lalelibhalo. Then we must start this Reformed Christian church. Kuthi manje ungaphuma yoqala lelibandla leli. Start this congregation. Ungasaqala lelibandla leli. Then I'm going to Nyongani. Ngahamba ngashona eNyongani. You start in Nyongani. Uyoqala eNyongani. Then I put the tent. Ngafika ngafaka i-tent. Then I start the Reformed Christian church. Ngola ngaqala khona i-Reformed Christian church. With that young man. Nalejani hab lelibonile. You understand me? Amen. Because God was showing me Ngoba Simakade watembula kimi. what I ordained this name. Wathi ngiyagcoka leligama. This name you're going to heal everybody in South Africa. Wathi ngaleligama leli utawuphilisa wonke umuntu logulako la eSouth And the Africa. Reformed Christian Church, we dare and protect the congregation of Reform. Ngaleligama le-reform utawukwati ukuvikela lelibandla. To protect all the members of RCC. Utawukhona ukuvikela nalamalunga alelibandla. No one can die with a witchcraft. Akekho lotawufa ngebuthakathi. Then protect everybody. Utaba sowukhona kubavikela bonke. So you come and take the changes. Wena uyafika into takho yenjinje. Then you must be very careful. Funa uqaphelisise kakhulu. Khamende ya Thixo. Papa angizi ngivala inkonzo yami. Bazalwane sengivala inkonzo yami. Ibe bebangilalela ngibeka inotice kumuntu. Yeah, uma ngabe ngakafaka imthembe betindlebeni. Ngithemba Beka inotice lesibani ukudelelana ngufunda. ayi kuzelela nakudzingeke bandleni. Ngahloniphana ukuphendulana ngathi ukuphendula ngathi ungale kwendawo ezinye. Cha. Yeah, kuthi ungahloniphi lomunye Niphendula noma kanjani? niphendulane ngathi ngidleluka kwangale ngeshe. Cha. We are normally all of us. La siyafana sonke. Respect, Asihloniphaneni, love all, asithandaneni, love each other asithandaneni in the name of Jesus. ngegama likaJesu. We got one spiritual father. Sinamunye nosimene ngokukamoya kuSimakade. Your spiritual father, you listen your spiritual father, then you go forward. Uma sitawulalela babe nosimene ngokukamoya sitawuqhubeka siphambili And fight bese sisilwa the devil's system. silwa netendo taSathane. And your spiritual father come to protect you. Baba wethu kamoya utasivikela. As long as you respect the congregation, respect the congregation. Uma kuphela sihloniphani bandla, Respect each other. asihloniphaneni. We got the manners inside the church. Awu sibe phela nesimilo phakathi enkonzweni. Please, ladies and gentlemen, Ngiyacela kakhulu baba. I start next week to pray for the people. Ngiyaqala liviki litako ngikhulekela wonke abantu. All the people suffering, all the people have a problem, all the people have the challenges. I'm going to remove. Bonke abantu abanetinkinga, bonke abantu abagulako, ngitaqedza konke. Then I pray for everybody. Ngitawukhulekela wonke If umuntu. the people need blessings, is a time next week to get the blessings. Noma ngabe ngibanda abathe ngathi busiso, bathatha ithola kule viki litako. But you must understand that Funa nivise you lo, must be a Christian. fanele ube umKristu. You must born again. Funa ube udelwe And kabili. offering And uyanikela, and tithe. uyakhipha kweshumi. Then God is going to bless you and God is going to protect you. Simakade utakubusisa phinda akuvikela. Don't talkative. Yekela kukhuluma ndzaba longatali. Offer, Nikela, tithe, khipha kweshumi, be a born again. talwa kabusha. Don't be a criminals inside the church. Ungabi isigebengu phakathi enkonzweni. And the angel of RCC Ingilosi yala is iRCC going to arrest you
itakubopha They're going to arrest you. itakubopha They're going to arrest you. itakubopha If you come with the Christianity, uma uta ungumkristu the angel of this place are going to bless you. ingilosi yala RCC itakubusisa. Thank you. Amen. You listen me. Amen. You listen me on. Amen. Those committees must be here. Emakomiti onke ngiyacela ukuthi abe khona. And the leadership must be here. Nebuholi ngicela ukuthi ube khona. And then I want to start the church 10 o'clock early in the morning. Ngifuna kanjani siqalele ngalo 10 ekseni. Then I want to pray for everybody next week that I got a special occasion to pray for the people. Nenkonzo lekhethekile ukukhulekela abantu beviki ndawo. And then I want to pray for all the RCC members. Ngifuna ukukhulekela wonke amalunga And the se-RCC. Gauteng and the Pitori and that the people have a problem next week must be here. Bonke abantu abanetinkinga ngicela ukuthi babe khona kule viki ndawo. All the people have that is symbol of God. Bonke abantu abaneliphawu lesimakathi. And then if you want to talk to me, the office is open next week. Everyone must see me. If you have a devil system or you got that thing in Mufa, then you have right to come that side and remove it. Yeah, noma ngabe ufake liphawu la Jehova. Liphawu la Nkulunkulu. Nangabe unalenhlanga ikuhlupha, utawuhleba nampostoli ngala vela khona uyikhahle. If you have a challenges with the problems with what, you must come that side. Noma ngabe unayiphi inkinga, utawubonana naye kusukela lezi I give you the RCC. Nina base RCC. I give you a chance to see me next week. Uthi uyanika lithuba lokuthi ngabonana naye. One you can see me if you have a chance to see me. Uma ngabe ufuna kumbona ungeta And then you must know it's no more apostle one last month. Akusese ngumpostoli walenyanga lephelile. Then I'm changed. Sewuphendukile. Don't confirm me. Awu ngeke ungaqinisekisi ngaye. We change now. Manje sikugula tindzaba. I want to start a new system of God to stop the devil system or the gossiping or doing something that God I don't need it. Ngifuna manje kusebenza ngendlela lensha yokulwa nalabusathana nokuhleba phakathi ebandleni. Then you're going to stop with that all the things. Kutawumiswa konke lento letini. If you want you love this thing, Uma ngabe uyayithanda lento yakho, then you must run away immediately. awu utawufuna ujump ema-fence. You must run away. Funa ujump ema-fence. If you take chances here, Uma utawuthatha ama-chance or in Pimpi, noma ngabe uyimpimbi. nabanye abantu bababeka impimpi, Kunebantu phela ababathi impimbi arabaphathanga. poison, besibeka impimpi. Nemaphoyisa bakanwethu impimbi angcono simaphoyiseni uyabhadala. Uyazama benkosi impimpi uyayathi sivele sibeka impimpi. Angeke sitshele igebengu kuyotosisebele. Hallelujah. Amen. Amaphoyisa athi into ukuthi yenzeke njani ngempimpi. Shaya izandla abasakayo. Nge-informer. Sibiza ngokuthi informer ya. Amen. Hallelujah. Amen. Uba nani nibe mdzibi munye niyotshontsha nonke. Kanti nitshontsha nani ne-inform. Ne-inform bese ithi sit down, go to arrest. Amen. And baphethe yonke le-information. You must be very careful. Qaphelisisa. Manje my informer, Manje impimbi yakhe impostoli. I want to take special angel in heaven to come to me and tell me everything that ngithatha nga one by one. Utawubita ingilosi lekhethekile kutaba ngiyimpimbi yakhe. Ibuke ngamunye. Nalaba labashaya ivosho ibakhe. Next week ngitshela ukutongitshela. Nangabe usesengale Hlebo la ikhathe sonkeni udungana isonto ita ngale umungezi ngitawufaka igqomo la likubamba. nangabe usagibela sinkwa lesibrown noma mshanyelo sheshe uvele ebaleni ngoba kutawuphela ipetrol. Ngithemba ngivakala kahle. Amen.
I ordained this place of God. uyayigcoba lendzawo I call yasimakazi a special agent to come me and tell me everything. Dawida ingulosi lekhethekile How can God can show me the church, but I don't give me the protection? Simakazi ngeke amkhombe libandla bese mayaqedza ahleke ukumvikela. And God must give me the protection to protect the congregation. Simakazi ngelo tamnika indlela yokuthi ulivikele njani lelibandla. No one can beat me. Akekho longangehlula kuloko. Please, ladies and gentlemen, today is the last. Ngiyacela kube kokugcina. Angeke ngisakhuluma ngakho. Ngifake full stop. Lenkulu. I don't want any person to win. Angifuni noma ngabe ngibani umuntu endelo. Asihlungiseni bazalwane. If you come here, you come to worship our Lord. Masita la stand stokhona simakazi. Here if singena ngalonyanga sibizwa khoza simakazi. Phela. Astand stokhona simakazi. Phela. Not another stories. Hayi tindzaba letindzaba njani. Not any stories. Asikete letindzaba njani. And respect this church. Ake sihlonipheni lelibandla. Nina labadzala. Labadzala. Nina bantwana. Ninebantwana. Oh, ninebantwana, ninabadzala, ninebantwana. Apostle is preaching the word of God la. Ningathi impostoli shumayela live la. Wena ubhizi udlala nemntwana. Wena lokhu ubhizi ukilitana nemntwana. Udlala nomntwana ekhaya esontweni. Udlala nemntwana phakathi esontweni. Ladies and gentlemen. Manene please, that must respect this church. Ake sihlonipheni. Then listen, Apostle, if you deliver the speech, she comes from above. Sibulalela impostoli nakakhuluma ashumayela. They talk about this, the power it comes from above, the preaching it comes from above. Ngoba lenkulumo thina sibona yena kodwa ikhululwa nguye. Kuthunywe yena kuthathwa ithule ebandleni. Then please, everybody must focus. Sonke kufuna sinakekele siqaphele sisi. And focus. Sikwathi ukuthi misela kulalela lenkulumo. And then you receive immediately. Sitaba sesithola siyamukela ngaleso sikhathi. If I pray for you, everything happening. Awu batha sinababeka sandla tinotendeka. Asidli siya respect. Asidli siyahlonipha. Respect this church. Asihlonipheni lelibandla. Please. Ngiyanicela. Here. Lapho is the place of God was the creator heaven and earth. Le indzawo yasimakazi lo wadala izulu nemhlaba. What created everything in the world. Wadala izulu nemhlaba. Reformed is under God and Jesus Christ and the Holy Spirit. Lelibandla ireform likaphansi kwasimakazi na Jesu nemoya longcwele. Not another stories. Akuna mamlapha eceleni. Here, lapha you using one way to go to God. Indlela sisebenzayo yokuthi sihambe lenye ilanga siyobonana nasimakazi. Not take RCC as a forest. Hayi sithathe ngathi la RCC kusehlathini. Please, ladies and gentlemen. Amen. I love all. This is God telling me you must tell this congregation. This is a prophecy come from above. That's why I explain the congregation. This is a prophecy. You must be very careful. If we come here, we need the blessing. We need protection. We need healing. We need to stop that economic challenges and poverty and suffering at our houses. They come the things in your houses to sleep is a snake, is a dog, what. All those things must stop from next week. Whether it's your family or it's a relative, is a witchcraft, but your house can't enter.
kutawumiswa kuze ungakhona ungahlupheki. Next week I'm stand for this a special service for stop this all those devil system. Kusukela iviki litako ngimelana nalento le yeblobusathane lobu. Jesus, you can't say to me, I ordain me to lead the congregation and lead the congregation to die. Ngeke Jesu angigcobe athi mangiphathe libandla bese angiyekele ngeke libandla life. You can't do it. Angeke avume. This is a nonsense account. Lo ngabe kungemanyana nje kuphela. It can be 5. Noma lokusale ba sibesihlanu. Then you praise our Lord, that is 100%. Kodwa kube sikhonza lo Jesu ngeliqiniso. I need the special God. I need the special God, not another thing. Angifuni lokunye ngifuna simakadze nje kuphela. We are Christians. We here. Thina singemaKristu. I don't doing things that the things of the world. Asendi tindo telive. Because we destroy the people. Ngoba sibulala umphakathi. You kill the members, you kill people, you kill everything. Ubulala abazalwana nabanye, ubulala bomakhelwane, ubulala hlobo takho. You don't understand God and Jesus Christ is alive. Kusho usingakade ukuthi Jesu nasimakadze bayaphila emazulwini. I don't understand. Awusengakavisisi. You're busy with the things that is out of order. Uloku wena tinto eliphuma endleleni. Leadership and church council and the elders of the church and the church, and you start the service 10 o'clock next week, and there is a open neighbors of those people wishing you. Labo bantu laba bakuthakathaka ngaba ngomakhelwane ngaba mndeni ngabahlobo. But I'm going to make sure those people must be exposed. Funa bavele balelo kushawenza kuvela umnikazi. Shani izandla bazalwane. Amen. That I want to talk the truth. That's the true story. Funa kunitshela into yendebe ndayibona ngemehlo. That I want to tell you the true story. Funa kunitshela into le itawendeka I'm nibone not ngemehlo. about boss cartoon in this church. Awu phela angisingumquba mina kuleli bandla. You start it now. Kuthi ngathi ngicala namuhla. I got 45 years in the field Ngina 45 years ngigijima as a pastor. ngigijima kule nkundla. I know this gospel. Ngiyayadi le nkolo le. Even a person know me 70s, know me 80s, they're going to tell you was a pastor in the world. Noma ngibani lo ngathi wakudzala utakutshela ukuthi mina ngishumela live la simakadze. Long time ago. Kusukela kudzala. Please, ladies and gentlemen, you must be very careful. Ngangithathe ngumfanyana ngifunda ukushaya ingoma. Njengomuntu ofunda ukushaya ingoma ulala abazwali entabeni. Ngangithathe ngathi ngifunza amakhwela. I know the church. Ngiyavisisa libandla. I know the congregation. Ngiyalazi libandla. I know what is a church. Ngiyazi ukuthi yini libandla. How can protect the church? Libandla livikelwa njani. I know everything. Ngiyakwazi konke. I know to protect the member. Ngiyakwazi ukuvikela amalungu. Thank you. Ngiyabonga. uNkulunkulu ambusisa just asiyekele. If ikhona lokahleba la ngapha watshela le akusendeki. And ngifuna kwezinye la ukuthi umuntu ufake ibhola ukuthi angayendalele. Abasuyaqala kuyasifuna yema la. Akhumule netimpahla sala so. Utawufaka ligqobo lele man. Nomunye wakhumula khona la. Lo munye bathi wakhumula khona la. Akaphambi sandla uyenhloko. Lo mlilo uyesandleni. Kodwa ukhuluma ngaphakathi kwenhliziyo. Amen. Jesus. Moya igcwele. Moya igcwele nababantu egameni likaJesu. Shaya ngomlilo kuma devil worshippers. Shaya ngomlilo kuma witchcraft. Shaya ngomlilo
tuketidzeleli shaka umlilo abahle bakhe shaka umlilo imimoya yamadevil worshippers. God, I need the prayer. God bless everybody. And God heal all the Christian people. God protect everybody. God make sure to receive the healing and benefits and progress. Now is the time to pray for all members of RCC and the people is here today. And I believe it's only God that's going to help them. If you got the snake, you got the poverty, you got the sicknesses, headache and the feet, sugar, diabetes, and the high blood and the HIV and AIDS, and Fulani, and all those diseases, I send that power and to touch everybody. I send that power to stop the Satanists. I send that power to heal every member. I send the power to stop things at their houses. And I believe the witchcraft, no one has rights to touch any member of RCC. That the RCC member, he does repenting and is a Christian. This anointing of RCC, to protect all members of RCC, all members that is a Christian, is a born again. That I believe is only God that going to protect everybody and heal them. And no one can touch them because God is wonderful and the glory of Jesus is here right now to heal the members. And God that is powerful to stop this devil right now in the name of Jesus Christ. God that is power to stop this devil system. God is power to stop this devil system. And the sicknesses, the members are suffering, they come from the witchcraft. That I believe God is going to stop everything and to stop this Satanists and to stop these sicknesses and to stop this suffering and all those diseases. I'm warning this disease. Then you must stop right now. That I cracked off. I crash off right now, even at work. Where is working? All the colleagues must respect you and love you because God is wonderful. And all those Christians, I open financial to come and salary and go up. If you take our Jesus Christ of Nazareth, Stephen God is in God, that I open this service right now. And God with us right now. I say, God, open the window of heaven and heal them right now in the name of Jesus. It's you, God, that can help all the members of our system. And God, that is power in heaven. And God, listen the apostle that to come, the office of apostle, that they go around here right now, the apostolic service, that to protect every member is here right now. We are tired with the devil and the Satanists. We are tired with the witchcraft. Now is the time to call the glory, call the mandate. The mandate come from above.
and the mandate they come from above and give apostle to using apostolic power. They're using apostolic power and healing power. That to say, I protect all the members of this church. I pray for that service for next week. 1-on-1. If any member want to see the office of apostle, you see apostle, that I believe God is going to help them and protect them and heal them. In the name of Jesus Christ, I believe today, if you go home, that the people must see the miracles. Jesus Christ. Every member here, you must make sure all the members was there and make sure our Lord to bless them and give them the power and protection. We not need that. We not need that. And that, I don't need it if you come from the witchcraft or to the devil worship. We need that it come from you, God, in your office in heaven. Not the witchcraft or the devil worshippers. To wish and the kill and the people of South Africa and Mpumalanga province. The member of RCC. The member of RCC take right now the power and the Holy Spirit and the Holy Ghost and Jesus Christ of Nazareth stay inside their hearts and change the lifestyle in the name of Jesus of Nazareth. Thank you. Singapamsa metro A2.